Katondo wa Israeli yabagulidde wa makubo yawulidde sala zammwe abagendayo omwaka oguwedde basaba kale sala bazizeemu nkugambye yaziwulidde nera bakkiriza mugende mukole however with caution temujja wano ku Africa One kuŋŋamba nti nomugenda kukola but what I am trying to bring out the voices ndi kukoowoola all labor companies that are interested batandika okwepositioninga beetege bakuyita kwetega yes batandika okwetega kati bagende bakwate contracts ez'okutwala abantu ewa Israel abaagala okukola naye nga nze kamwa kwogera wano sisobola nze wange tebajja nze ntwala basabi ntwala bagenda kusaba bagenda kulamaga ne badda batwala bagenda leero wiiki ejja ne badda ne mukomawo ffenna naye mwe abaagala okukola nera mugende ayo abakola ba labor companies those who look out for people for employment babateeketeeke bababuulire ekituufu ekiri Israel nga we munagenda okukola ove wano ng'omanyi gwa wootuukira egyogenda okukola exactly mbalamusizza abanyabo ne bassebo mbeebaza gye mutuusizaako engalo nze sesanga batte mbeebaza olw'ebyo bye mukola n'ebyo bibasoomooza tukkiriza nti Katonda ajja kwongerawo kubitutaasaako mu kaseera nga kano tugenda kwogera ebigambo ebiwerawerako bannayuganda bangi tuli mu mwezi gwa kulya mmere mwezi gwa kulya masala embaga zifuuse embaga emikolo gifuuse emikolo naye ate era mu biseera nga bino bannayuganda nkuyanja mwe mufunirako ko akaseera ne mugenda keyo ne muwumulamu ne mufunamu akadde n'emikwano kwegana ne mulambula mu Uganda n'emitala w'amayanja abalina obusobozi naye tutuuse olwaleero ng'ebimu ku bifo bannayuganda bye basingira ddala okwettanira okugenda okulambulamu ye Israel omwezi gwe tulimu gwa neema mwezi gwa ddiini bannayuganda bangi nnyo abakkiririza mu Kristo Yesu bagenda Israel mu mwezi nga guno okulambula wabula ate ekiriyo bangi batya okugenda Israel okusobola okuba nti balambula n'okusaba kubanga omwezi gwe tulimu gwa ssaala tutuuse olwaleero ng'oluwananda lw'e Gaza okusinziira ku mawulire bye gawandiika nga lufuuse oluwananda lw'e Gaza President wa America Joe Biden agamba nti ate Israel erina weesusse osise welina okukoma n'okusinga ddala ku bantu aba bulijjo ekibiina eky'amawanga amagatte nga kirina obuwagizi okuva mu mawanga nga 152 balowooza nti nebigenda maaso byonna byali badde bikomezebwa ne wabeerawo okuteeseganya ensi neddamu okutebenkera Palestina ne Israel wabula ebyo nga bigenda maaso mbagambyeko wali mu kulambula nti omwezi guno bangi baali beesunze nange nali nterese akasente kange ngenderwa kuba kaganya okuwera but still obudde bukyatambula tugenda kwogera ne Paula Nahamya Africa One Tours and Travel of course babadde na bingi ebyokolako abantu babadde bangi babadde bataddemu okusaba kwabwe mubatwaleko Israel basabeko n'abalala balambuleko ku bifo bye tulowooza nti ddala bitukuvu oli otya Paula kyende nsanyusa okubalaba naffe tusanyuse ate buli kaseera otwaniriza ekyo kirungi mu ngeri yonna tubuze ku bantu baffe tutandikire awo Israel olwaleero ekigenda maaso of course waliwo abantu abali basasudde akasente nga bagenda kati n'omugambo waaye jangu naga sokondekemu yes yeah okay sanyusa kubeera wano neera abatuwuliriza abali eyo ab'emikwano mukama mulungi ekiseera kyonna neera mbalamusizza mbaagala nnyo tuli wano okubawa byonna bye mwetaaga okumanyaako bwe bituuka ku nsonga zaki z'okulambula yes ekisooka how is Africa One Tours and Travel abasinga babeereeyo nga bagira ku motoka emabega abakaboda nalaba Africa One Tours and Travel agayi bambi oba naatuuka yeeyo nange ne bantwala ya tuli bulungi of course twafunamukko obwekango mu lugendo lwaffe lwenaliise the backbone trip which is a trip of Israel and Egypt twafunamu akeekango ako akatuyitamu mangu ate things unfolded very fast kwegamba buli kimu kya happeninga ku speed because we are looking at this from October up to now tukyali mu kasiriikiriro abantu tebannaba kumanya bulungi kyekiddako wa gye tugenda maaso biki naye
nga bwe tunagenda maaso ndiwo okubagumya nakubategeeza nti no neera tujja kulambula abo bonna bonna basasula ssente tugenda kulambula tujja kusobola okutuuka yonna gye tugenda okugenda. Okusinziira ku bigenda maaso n'amawulire bye gawandiika omuntu ono abadde atannasasula neyasasula babe bagumu nti mu bbanga ki kakati embeera eriwo for now okuleka bino nga byobadde ozobamenyera nti amawulire gawanda kino gakola kino gakoze wekiri gatubuulira byonna ebiriwo but in most cases ekiri ku ground exactly is not exactly what we are seeing on the news. And as I speak right now, there are many people visiting in Israel. Abali okulambula. Are you sure? Yes, I am very certain. But can I risk my life? Today? Gwe foot soldiers okotuukeyo exactly bonodda nga nange mmanya nti abateewaabwe nange nsobola okugenda n'enkola ki belindako nja kuba nkubuulira because I am going there very soon. Njagala genda ddala kumanya kubanga omulimu gwaffe ogusinga as travel agencies or tour companies or the travel agent gwobeera weesize travel agent abeera maaso go olina okubeera ng'osobola okukulembera abantu nga kyoyogerako okikola ki okikakasa omuntu omutwala nti kyekino nga kyekino kati right now my partners in Israel bangamba no Paula everything is okay you can start preparing mwinza okujja yes waliwo ebikyusekyuseemu kwa katono but everybody is safe, security is there, the war has ended, it's not as bad as what you're seeing on the news. Nengamba ye otegeezeza no problem naye mbadde nsaba nze kansooke nzije mpime embeera bangazategeera abantu mbeere kalabalaba w'abantu bange sooke nzije njogere nga ngumiza kyenjogera. So this is what is going to happen naye ng'okutandika mu gwokubiri kubanga trips nyingi zetugenze nga tukola ki tukyusa kati wena agendayo nendaba nti no buli kimu it's fine according to what my agent my partner is telling me on the other side in Israel. Egypt yo tuli bulungi by the way Egypt tekuliko nnyo kweraliikirira oba kino ate olusozi tunalulinnya batya no Egypt is fine. What we are talking about here is Israel. Yes, is the main issue right now. So kyekyo kyengenda okukola ndabe naye buli kimu enaasanga nga wekiri nange nga nyinza okubuyimirira wali eri ku wailing wall nembagamba nti no sikumpita nembagamba mutebiriiyo nga omujja mwangu abalina balance muziteeketeeke kubanga nze mbagambye okutuuka mu gwokubiri tusimbula. But of course nga ebibamba bwe bizze bibaawo twalaba Ukraine and Russia tulaba COVID-19 and other disasters ebyapeninga kuba nekino bwe kibadde. How are you affected as Africa One? We are truly affected because omani ekintu kyonna kijjira mu business. Cancellation comes with a lot of effect, you know, it really affects us in a way. Kati n'ekirala essuubi ly'abantu n'okutya kati okuzza omuntu engulu kiringako okujjanjaba omulwadde ava ku ddagala n'otandika okumuwaayo ku miyembe ku fruits n'omuwa raibena n'omuwa lukozedi kwegamba kitwala okuddamu ate oluusi sometimes by nature our Ugandans kumpi fe abasemba buli kimu okudda engulu bagamba ani yagenze gwe wagenze ne gundi yagenze wamulabye wabirabye ku TV gye bali ddala. So it takes time and this all affects us generally as business wise. Naye nga ekyo kyekisingira ddala otukosa okuzza abantu engulu okubamatiza ate kati ne wabeerawo omanyi bino ebintu by'okulambula bate biri mu katemba bate bw'oba twolina ssente zikutwala gwosinga okujubisa okugamba munno akange kaba kanuma wano gano omugamba owaaye walabye amawulire ekiro kyabadde kika togenda naye ng'ekikwogeza ebyo byonna embeera eyiyo ebadde tenakutereera kati mwagala ofaanane naani ne munno. So the negative talk generally as Ugandans is bigger than the positive talk in most cases. So abantu abasinga banyumira nnyo amawulire amabi okusinga amalungi. So that is just a weakness also that we have as Ugandans.
So for us, we are here to encourage you and tell you the truth. Since akutwala nze just agenda kulachi kubeera nange oba just ategedde. So I know fear is there, shock is there and everything, but we have to try to be positive. Kwanga chosinga okwetaaga kyoba ogenda okufuna kyoyagala nga gwe omuntu okitegeera kubanga omuntu akugamba kino ne passport tagirina. Funny enough naye yasinga okujubisa okugamba banne nga webintu ensonga weri embi yetanana kusasula ku trip wadde 10. So fe tuli wano nga Africa wano kubagamba nti no manyi the situation according to us has stabilized, it is good and it's going to get better. Ate n'ensonga za Israel ebino entalo ezize zibaawo kintu kitwakimanyiira kafuuka ka disaster kagamba kawumulamu ko myaka 2 3 ne kijja wafunayo ke bafunayo akabatabulamu nga balinga nga abooluganda bagamba abooluganda biki bita naye konagana tebyatika weebale kati beebo. So time goes nera ne wafunayo akantu ne baddamu ne basirika ne baddawo ne bakola ne wafunayo kano kwegamba that's how it has been over years. So that means abantu balina okumanya nti embeera yeebaawo naye it's not permanent and it's not going to affect us as tourists fabagenda okulamaga gwensonga yo ng'omuntu agenda okusaba sigala ku nsonga yo neera sente zo gye wazitereka jango sasule because next year sagala muzimalewo tugenda mu festive season ate olowooza olutalo lugenda kubeererawo lubeerera. No, as soon as we start saying that we are set to go, we are set to go. Nera tugenda okutandika nze bagambye by February we are set to go. Awadde basuubira okuddamu okwewandiisa abankubira amasimu banaye Madam Paula tukoze tutya tunagenda tugenda kulambula this place, this is the time. Naye omuntu still akyasobola okuteekamu okusaba kwe. Yes. Nera registration abazze yo system esigala weeri kubanga yo oli agamba okay fine ngenda omwaka gujja 2024 mu December n'atandika okusasula n'agamba okay nze kangira nteekayo nga nabo we beesootinga we naatuukira okugendera omwaka ogujja nga guweddeko December nja kuba sente nzikoze eki nzimazeeyo okusinga ozinywamu walagi ku 23 24 kyonna kyanaaba yagadde okukizikolamu bajje bateekeyo tulabe nga embeera kasita ekisinga okuba ekikulu nti eriiso ly'abannayuganda at least for you ogendagenda omanye nti no this is what exactly is happening. Nera njagala ompe tips zonna ez'okureportinga mbabuulire nange kati nzagenda okubeera bate otuwe live nti ndi wano mu luwananda lw'eggaza kyawedde. So nga twogera ku mbeera eno ogendagendayo of course kijja kuba kirungi naye omanye ebiseera ebisinga abantu ekibadde kisinga okutu affectinga nkijje mu kyoyogedde nti omulala janagamba tugenda Israel naye nga naye yennyini nga pilot yamutwala akitegedde naye tamanyiyo but yafunye eddiiru nti anze wandiisa abantu tubirabye n'atuuka nga yagenza okulambuza naye afuuse mulambuzi but with the Africa one it's really different naye ekyo mwekiri kubanga n'abala mukola nabo omulimu ogufaanana. Your take about that? Okay, now I have been in this business for over 16 years. I've been doing this and it's not just doing the business but it's a passion I have to see people happy and to achieve what they want. Travel is beyond travel as you think. Naye it's an achievement in so many different angles. Abaze bakiyigamu kubanga waliwo olugero olugamba okutambula kola ki kulaba okudda kunyumya naye onyumiza otya mbozi kijja okomyewo nayo makulu kigoyize mu kutambula oba waliwo abagamba omwana yavula yatenda ki abasikamanyi naye watandika okudduka omwana oyo kaakati achuza naye n'amanya nti no anedde enkola yeeno ensi batambuza emirimu maybe we bati wali mukwavula yali atenda buwomi bwa bbeere byokka
naye bwe yasalako Kenya n'asalako Tanzania n'amanya nti no maama kino nakyo kitambula weekiti tuyinza okukyusaamu weetuti ne tukola weetuti. It depends on how fena we tuyinza okutunuulira ensonga ezisinga. But nevertheless, as Africa One, our biggest strength oba we tubeera nga tugumiza tubaddewo for all these years enjawulo gye tusinga okubeera nayo nti no, we are always the eyes. We are always the eyes of the traveller. Every site that we take our clients to, wirinsi gye tutwalamu abantu, we have gone and done our investigations there. We have done inspections. Sites tulabye ntino zezammwe kwegamba. That is all what we call we have invested ourselves in. There is nowhere we tugenda ewantu wonna ne tutwala butwazi bantu nga nange ninganga omulambuzi nange afuuse omulambuzi ng'eri bagenda kundagira eyagenza okulambuza gwalambula ate. You have to be the first safety of your own clients. Untino amatu gali kuchi ku ground. Amaaso gamanyi gye gagenda. So you have to be able to be firm ku kintu kino. So that's why even right now we are telling you as for Israel. Katusooke ffe nga Africa One. Embeera ebaddewo. Even for COVID we did the same thing. Twasooka ne tuddayo everywhere in the world we tutwala abantu. Ne tumanya amateeka kiwirinsi geesuubira ge tulina okugoberera ng'abantu batambudde mu mbeera eyaliwo eya COVID. None of our groups had any challenge at any one time. That's great. None. Abantu abatambula immediately after COVID with our groups, they had the best trip. Followinga twagezaako nnyo okubabuulira what they need to have in every country they needed to go to. So ne kino kati ekiriwo ekya Israel katumala okugendayo nga we tweteekateeka nti no mu gwokubiri tukola ki naye tusooke tutegeeza abantu nti no ddala bw'otuukawo kye kinakuwa n'ebbanga nti akati okuli schedulinga kijja kwetaagisa weeks 5 kijja kwetaagisa weeks 8 omuntu omuwe clear information. Do you still have communication with those people, your clients? Nti wonovayo omuntu ajja kumanya nti kati kino kyekiriyo. They do, they always call. We create groups all through. Babeera batubuuza naffe tubeera nabo. We communicate to them with step tubeera tubagamba. Yes. So they of course once somebody is your client, then they get into your database. Ate kibeera kitukwatako nnyo okulaba nti no tutegeeza ba client baffe aba customer baffe abalungi kyekigenda maaso ekiriwo kyekino. Exactly. Embeera eno twogera nti Israel ne Palestina luwananda lw'e Gaza naye ate waliwo n'amawanga amalala bano bampagira eno kino kegamba n'amawanga amalala gabadde affected olutalo luno. Africa One mulina engende endala ezibadde affected olwa Israel? No. Ebisigadde byonna bikyali very fine. Yes, the rest of the trips are fine. The only thing that will be able to affect us with other destinations mainly are two things: weather and visa processing. Naye nga olugendo lwa Israel telukosezza ngendo ndala nedda. Engendo endala zetuukako ze ziri mawanga amalala kubanga ne Misiri bwe wanga. But the backbone of all the trips abantu kyebasinga okwettaniramu nnyo olugendo, the most selling trip abantu omanye ekirungi, the biggest number of Ugandans bagezezzaako okumanya Katonda oba okunoonya Katonda. Ekyo kyo I give credit where it's due. Bagezezzaako nnyo okumanya n'okunoonya Katonda. So olugendo lwa Egypt Israel lubeera always a big number ate balujjumbira nnyo. Olaba nti n'omuntu agezezzaako nnyo ddala abavubuka nera njagala okubeebaza nnyo or the different people in different capacities abasobodde nnyo okulaba nti no bazadde baabwe batuuka ku luno olugendo mu bukadde bwabwe okutuusa ebirooto byabwe. They have done their best and thank you very much. Ngendo ki eziri wano ezitabadde affected? Tumanye nti Israel for now
eri affected ngendo ki eziddako wano ezibaddemu a little bit. Of course Europe was affected due to weather. Empewo yatandika ekyali and we had a trip, so our clients bonna basinga ne bagamba nti no empewo eyo tegenda bakolera bulungi kunyumirwa, so ne tugiteeka ne tugisembeza ali April. Neera Europe babeera bagenda kutambula mu April, and neera nabo abaliyo ababeera baagala okutambula around that period of time. Now you have chance right now to join into that trip. Then olala olugendo oluliwo nga olubadde a little affected, and for it is because of the appointments. Ate chetutayinaako any control. I will tell you. Tell me mutayinza kugamba that you have control over an appointment in any embassy whatsoever. They yabetwala yabamanya nti no kati we shall be able to accommodate you at this moment of time. So that's the other thing that has affected us. That is also with the USA, that we are still due, we are still waiting. But also as a company we felt and we are seated still planning better to make sure that we can encourage Ugandans not to always think of December as a travel month, the travel time. Because destinations tubeera tugenda kusala koddala abaana abaagala okulambula. Let us use the seasons of summer, abaana bongere okunyumira n'okulaba ebintu ebingi nnyo, because the winter season is not that friendly to us kubanga tetugimanyi. Twamanya ffe kasana akaffe. Exactly. So seasons, weather, and the visas, appointments, ezo zezizemu konga hiccup zenangamba naye ate not so much an issue, because I also want to appreciate the diplomatic, different diplomatic institutes or embassies, that they have tried their best. They have really tried their best to work with us. Banga batumanyi our goals to achieve into tourism. So the tourism industry has really, try to embrace us as well into all this. Bagezaako nnyo okutunuulira ffe aba groups ng'abantu nga abalina ensonga y'okutambula. Yes. Naye bwe twogera ku about ebiseera eby'okutambula tulaba nti omwaka nga guggwako abantu basinga okwagalira ogenda. Obaagala nnyo December oyo. Naye mu challenges zino ze twogerako ezibeerawo mu December, mugezezaako okubuulirako ku bantu waki client namanya nti ekino naye ng'ategeeza abalala nti sama yange esobola okuba mu July oba nsobola okutambula mu June. Calendar eyo kati the trends of people when it comes to traveling, especially in Africa, sometimes it's not a planned trip. Ensonga esookera ddala, sometimes it's not planned when it comes to them. We don't plan travel or travel kintu kipya kati bagenda bakijumbira kati naye okuwemba ntunuulidde emabega yonna gye tuvudde okutambula kubadde kutono nnyo mu Bannayuganda kubanga emirundi ekisinga bamu babadde bakitunuulira mu ango ndala yakwonoona ngenda kukolayo ki nga tebalina nnyo nsonga ki emutambuza as such. Kati bazze bakya appreciating slowly by slowly, which is different in the first world where there always no vacation is a mandate. Omuntu planninga n'amanya this June, this summer agenda kubeerako ne family ye, they plan their vacations. In here in Uganda, or generally Ugandans are not big time travelers. Oba ekigambo vacation tugenda mu kyalo Christmas, yes, from Kampala to your vacation yo. Awo tutambulira gye tujagendako mu Kampala gera nakaseke. So kati kino ekirala mulina genda nga muyambako buyambi. Tuze tubabuulira, tuze tubalaga ekirungi ebiri mu kulambula, ebirungi ebyokulambuza abaana, ebirungi to expose children out there. So they've tried to appreciate it now, and tutambuddeawo n'ebyetaagisa okutambula okutandika ku passport, tino passport wetuuka ekiseera bwekitebeera eweddeko, ebyo byonna tuzze tubayigiriza, and I really want to appreciate the fact that at least
tulina we tutuusaawo mu that sensitization abantu mu bintu ng'ebyo ebyokubabuulira okubabuulira n'amanyi kino kibawe n'ebiwandiiko ebyo travel documents ate awo omutawana guli awo omuntu alina ssente obuwumbi na ssente naye tayingirangako mu banka nagamba kakati n'atandikirawa nagamba nedda ssente nzirina wano tugende mbage nakulaga akasuwa. So that was also there. Naye mpola tugenze tukola ki tubabuulira nga ebintu ebitambula ebyetaagisa. Naye nga documentation is still a big challenge with Ugandans. Yes, documentation. Tugenda tubayigiriza nti nno omuntu olina weetaaga omwana yeetaaga birth certificate omuzadde takulangako birth certificate ekyo alina okubeera nakyo. You have to have a passport. Weba yali expired genda ogirenewing, weetaaga bank statement. Wobeera olina company okwekozesa abantu. I've been seeing URA struggling nnyo naffe okutuyigiriza okwewandiisa business zaffe. Olina olabira ddala nga byakola gyebiri ate toyagala gusasula andi bangi balina gusasula tetulina ddagala mu ddwaliro so nange banange omusolo guyamba ffenna neera tusasula omusolo so n'olaba nti n'omuntu alina kampani naye akugamba talina byebekwatako tamayina byomugamba tabitegeera nako kwegamba ye kyamanyi runninga business ye naye teli registered naye kyasula segundi bagiyita bate ya KCC ye trading license ombuzo omusolo agamba KCC babadde wano n'abawadde ezaabwe so you know it's mpola mu mitendera tugenze tubayigiriza and we have helped them and many of them balabye obulungi mwe kiri kubanga obeera toyina nnyo kwenyonnyolako nnyo ng'ebintu byo biri muki mu mitendera bulungi mu mateeka obeera tewenyonnyolako nnyo kubanga buli kimu okirina bangi nnyo betulabye nga buli kimu asobola okubeera nakyo naye at the same time nga talina nothing. Bwete wetutambula tulina Madam Paula Nahamya twogera ebintu bya kutambula ate n'ebirala ebiyamba gwe muna Uganda mulabye gye tutambulidde bwe tutinga tulina mu biwandiiko yabasinga bye musinga okutya but of course twogera ku tours and travel ku mbeera egena maaso tours and travel n'okusingira ddala Africa One babadde kibatawanyizaamu kitya ate n'engeri gye bagenda okulwana okulaba nti nno basigala nga they are one man standing and driving these tours and travel thing. Omwaka guno tusubireyo trip oba trip kati zaakomye till next year January oba February tubagambye okutandika February tusimbudde. There are so many trips we are having. Waliwo n'akapyano ke twayongeddemu ak'abaana babadde tebanaakutuuka kweteekateeka genda mu Disney ya America e Orlando oba eya California but mainly the Orlando one I find it more vibrant. Katugenda kusooka tubatwale Paris. Yes, we are going to Paris. Wali akakyala kali era akasinga ogira akakyala kami akabumbe Paris akakyala akabumbe tekali Paris. Yes, kali Paris. Yeah, so akawambu bwe kati akabumbe. Okay. Yeah. So we are going to Paris, Disney, abana bagenda kubeera, but most especially the exciting bit is also going to the Vatican okulaba ewa Papa. Vatican City. The Vatican City, wow. A country within a country. So that will be very interesting. Those who are going to go to Paris next year, abana bagenda having a chance of visiting in the Vatican, bagenda gende Roma, ate bagende wa Disney in Paris. So we hope to have that exciting one there nga wetweteekateeka preparing ira ate olwa America naye kati ne Europe nayo abaana bafune chance to feel what is Europe, you know. So bye tugenda okutandika nga tukola ki nga tuteekateeka n'ezo engendo ezigenda okubeerayo. Omuzadde ayagala okutunda ku mwanyi ne season yena atwala omwana agende mu Vatican and Paris. Yeetaagisa ki?
Neera byonna byonna nga bwe babeera beetaagisa ennamba ezo eziri awansi asobola okukubako ne tumunnyonnyola ebibuuzo bye byonna ne tumuyamba ne tumuteekateeka nga bukyali. Nalema gamba ate obudde bwampitako temwaŋŋamba. Nanti ayagala atunoonya. Noli agenda okufuna ekinyegenyege ng'ategedde nti kino weekiri. Ajja tunoonya akube essimu eyo. Neera aba asobola okukola ki okututuukako. Mothers and Fathers Union trip. Sibaita abakyala abafumbo n'abaami abafumbo mu Luganda. Beebo. Twogere ku trip eyo. Yes, we have a very interesting trip, and I want to thank the President and the President Fathers Union and the President Mothers Union for entrusting us as Africa One Tours and Travel. Of course, as Africa One, we have very, big experience that we have in organizing big groups because tutegese emikolo mingi nnyo in taking people in different conferences, workshops, benchmarks, and all that. So they have entrusted us, Mothers Union, yonna ng'ogitwaliza wamu yonna mu Uganda. Neero yenna ina omuzadde we mutuuseeko obubaka omwana taata oba maama wali mu Mothers Union oba jjajja senga luno olugendo lwabwe. They have prepared a trip of prayer to go and pray for their different marriages in Uganda, to pray for Uganda and all that at large, okusabira abaana byonna nga bo we bakulembeddemu abafumbo oba abaali abafumbo kubanga oyinza okubeera nga yali mufumbo oba nga munne yawummula naye asigala ali member wa Mothers and Fathers Union. You do not leave. So olitankwata bubi n'agamba yagambye abafumbo bokka ate nze owange Mukama yamuyita. Mukama yamuyita. No, this is all together. So we are working together with them, and come May next year 2024 everything is set. Mujje mu registeringire wano tubawe forms zonna ezeetaagisa whatever it is, and it has a special package. It's extremely a very, very special package, so you cannot miss out on this because it comes with also, a special offer and a feel of you moving together as mothers and fathers. So ababali eyo batesimanyi obwa naawe oli fathers naawe mwoli fathers mwendi lumpe nkubuulire kati naawe ogenda ne maama agenda ne maama agenda nange ngenda. Okay, so we are going to go as a team, so I'm encouraging all the people out there, the different members of churches, pass on the information. Mwenna mugamba abantu bonna beetaaga okumanya ku nsonga eno eya Mothers and Fathers Union. It's going to be a massive prayer in Israel, in the Holy Land, at Mount Sinai. And I don't know if many people know the power of Mount Sinai. Simanyi oba bantu bakitegeera amaanyi agali ku lusozi olusozi olwo Katonda kwe yakola ki kwe yalabikira. There is no any other mountain. Era abamu bagiyita God's mountain. Others call it the Musa's mountain, Sozira Musa. So it's a very powerful mountain. It's also another place where really once you go there, no tuukirira okusaba neera nkimanyi bamama bagenda okusobola okulinnya olusozi olwo temugenda kuvaayo nga bwe mufaanana bataata bagenda okulinnya olusozi olwo genda otuuke ku ddinja eryo wennyini omuliro we gwakwata wegayirire Mukama ogambe nga walabika wano ogenda okulabikira mu maka gange kiggwe ebibadde biganye byonna omwaka gujja kuba gwakatandika zonna essaala jaziwulira teri kiyinza kulema ng'olinnye lusozi olwo. I am a testimony to it. To so many people have come to me, they have given their testimonies, and I'm encouraging all of you that this testimony is not for only anybody else, but it's also your own testimony. Have your story to tell. Don't miss out on that trip. Make sure your mom, your dad does not miss out. Your auntie, your grandmom, they do not miss out on that trip. So I'm encouraging all of them. Bajje beewandiise kwa your trip. Eyonka. Badde mpita ayita wano okwambuka mu ofisi yo ne mpulira ke ngambya njagala okuva mu ddoboozi erya ddala
nti now we have opportunities to go to Israel okola ku sente. Okola sente ng'abakozi ngenze ndi musawo ngenda. Now the door is open. Nga bwe tugenda Canada, bwe tugenda South Africa, bwe tugenda bagenda mu kyondo ky'Abawarabu. You have the information about that? I think I should call it, I have to say and talk about this with so much pleasure and a smile. Because you smile and tell us. I don't know, but I am a smile. But we smile by way, you know, whenever omuntu nga receiving amawulire agessanyu. Ndaganda mawulire gassanyu nnyo eri nganze, and I believe also my colleagues who are into the same business abatwala abantu Israel will share the same. Kubanga it's been our biggest nightmare. Yeah. Okulaba nti nno abantu ababadde eyo babadde beekwekera mu kifaananyi ekirala ekyokulamaga ate nga banoonya kukola. Yes, I understand and I appreciate the fact that embeera ffenna oluusi ebeera etutuddemu naye tubadde tukikola mu bukyamu. But today I say it with so much pleasure nti nno kati Katonda wa Israeli yabaguliddewo amakubo, yawulidde essaala zammwe. Abaagendayo omwaka oguwedde baasaba kati essaala baazizeemu. Nkugambye yaziwulidde neera bakkiriza mugende mukole. However, with caution, temujja wano ku Africa One kuŋŋamba nti nomugenda kukola. But what I am trying to bring out the voices, ndi kukoowoola all labor companies that are interested. Batandika okwepositioninga beetege bakuyita kwetega. Yes. Batandika okwetega kati bagende bakwate contracts ez'okutwala abantu ewa Israel abaagala okukola. Naye nganze kamwa kwogera wano sisobola nze wange tebajja, nze ntwala basabi, ntwala bagenda kusaba, bagenda kulamaga ne badda. Batwala bagenda leero wiiki ejja ne badda. Ne mukomawo ffenna. Naye mwe abaagala okukola nera mugende ayo abakola ba labor companies, those who look out for people for employment, babateeketeeke bababuulire ekituufu ekiri Israel nga bwe munagenda okukola. Ove wano ng'omanyi gwa wootuukira n'egyogenda okukola. Exactly. Neera bannange Katonda ono yeebale nnyo yatuguliddewo amakubo ogamba nti n'abantu baffe basabye obawulidde kati mugende mufune information. But those agencies abakola ku labor kano nze mbabuulidde oba obadde tonnaba kimanya, just know that Israel has accepted you to go out there and work. So mugende mufunire abantu egunde entuufu mutwale. Companies zitandika okunoonya empapula entuufu ezibakkirizisa okutwala. Okola ki? Nze simu yange togikuba oba tojja wano kumbuuza, naye nze kugambye the possibility is there. The wave has been uplifted. Yona Ugandans can go and work. Ayina obusobozi obwenga ayinayo mukwano gwe n'engeri asobola okutwala. Bonna kati bagende bakoleka kuyege waabwe nalina ekirala basobola obatuusaako kibatuuseeko. Naye ajja wano ku Africa One jangu ngambe nti notwala maama wo kulamaga, oyagala genda kulamaga kusaba, ate okomewo. Naye tojja wange ng'ogenda kudduka kubanga ebinaavaamu tebijja kuba birungi. Tebikwatako. Ate tebikwatako. But just make sure if you have your own personal interests of going to improve on yourself, oba waliwo ebyakukwatamu ng'onoonya genda kukola wantu walala COVID yakuyitamu byonna mbeegayiridde mugende munoonye kampani ezo ezisobola okubatwala ababuuza ku Israel. The opportunity is open. That is my very I say this with a lot of honor. Amawulire agessanyu amayitirivu ennyo kubanga kibadde kyetutuulamu nnyo kankubuulire, because kibadde kireetedde n'abalala kwegamba omuntu najja okwewandiisa nagamba naye pola bannange bano abaana abadduka nga sala kutambula nabo. Nejjukira omuntu ajja mu kifaananyi nga yasinga n'okulaga nti nno essapule yawe gikusinza n'ojjatuka ng'enneema emukkirirako yanjawulo. Oba wakramingako mu ssomero bali bakraminga ajja n'akulaga n'asooka nsimbulira n'essaala naye ng'agaa Katonda agenda kudduka.
So amawule gano nze gasanyu nnyo nti no gatuyambyeko abagenda okusaba batambule nga tebali ku omanyi twatuuka ekiseera nga tulinganga abasirikale otambudde n'abantu teweebase oyagala kulaba neighbor wegoba nabo kwegamba tigundi akyali waawo nti exactly gundi aliwo agenze mu kiiko it's been so bad and been terrible, but this comes with a lot of joy that this at least Ugandans can go and work officially. Kati fa bagenda okusaba mutuleke tugende tusabe mu mirembe. Abagenda okukola baba joining nga mutuuse. Webale kaisa onera je wakawulidde yonna I am confirming it. Katuufu nnyo. Okay. Abwetu betutambula embeera bwetyo bwetambula ebigambo twogera n'okusinga ddala ebikuyamba gwe muna Uganda ayagala ogenda okulambulako twogedde ku Israel ne twogera ku baana bagenda France ne twogera ku baana bagenda mu America ane tekitegeeza nti eyo kaje tugenda wabula wonna tutwala abantu ne balambula naye ne bakomawo tetutwala abagenda kusigalayo tutwala abagenda okulambula badde mu bifo ebyenjawulo waliyo akatalekeka tugenda mu nnaku nkulu festive season right now te abatamanyi there are seasons whereby oba Katonda abaguddewo eggulu okutuwulira essaala zaffe zonna. This is part of the season. Some of us follow the Jewish calendar part of it, we know, and this is a time I should call up to all Ugandans to put forward their prayers. Ekiseera kyakusanyuka, ekiseera kyakusaba, ekyo kyonna kyoyagala okusaba Katonda. This is the season where God really hears our prayers at this time of moment. But more so, this is a festive season. As Africa One, as the CEO of Africa One Tours and Travel, I want to say Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you all the best. Ne Katonda awulire okusaba kwamwe konna buli ngeri yonna, abakuume banange mwekuume. Let us not get too excited over the season. Netwelabira nti nno obulamu tubwetaaga. So I am saying Merry Christmas, and Africa One will always be here as your #1 travel company to give you the best of the information and accurate information that you need. So to all the people out there that need to know a lot about anything to do with travel, we are always open here at Uganda House, flat #1. Please come and get all the information, and those who want to travel next year, please let's start organizing ourselves. Otherwise, I wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you very much. Wetu tutambudde twogedde ne Madam Paula Nahamya, Africa One Tours and Travel. Era na okunyonyola ebintu bingi kyotategedde buuza. Kyotategedde oba oyina ka information kowulidde nga akakonyeeko nga takamaze obulungi kali kukutambula just kuwa ku ssimu eyo wansi osobola okuba nga ofuna ebisingawo. Abaana atambula 2024 mu December tandika okweteekateeka kati ate n'okubuuza engendo oba waliyo engendo endala osobola okuba nga oyagala njagala kulambula wano, njagala gendako Germany, njagala gendako wano, still kuba essimu bakubuulira ate enteekateeka ziyimiridde zitya side eyo gy'oba oyagala okugenda, ate n'ekirala ky'ensiza okutegeera ne bamufuna mpola era osobola okuba nga osonda mpola n'omanya nti kati kinetagisa sente mmeka, kinetagisa $50,000 nga bwe naafuna $3 nga nzitwalayo, bwe naafuna $5 nga nzitwalayo. Ogenda otuuka mu mwezi ogwa December 2024 akasente kaba kaweddeyo ng'ogenda otuukiriza ekirooto kyo mu ngeri emu oba endala. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala nze Sessanga batte the great akumata kumira mpeera.